Одиссею Кристофера Нолана сейчас обсуждают все. И если вы учите английский язык, это отличный повод научиться говорить о кино так, как говорят носители языка, а не так, как пишут в учебниках. Добро пожаловать в школу «Наша Америка». Меня зовут Вера, я преподаватель школы. Со мной сегодня ведущий преподаватель Екатерина. Здравствуйте. Сегодня мы с вами разберем живой, современный английский для разговора о фильмах. Повторяйте фразы за нами вслух. Ставьте видео на паузу и проговаривайте каждое выражение. Так новые слова закрепятся быстрее. А если вам нравится учить английский язык с нами, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. А мы начинаем. Have you caught? Have you caught? Ты видел? Смотрел? Have you caught? Have you caught Nolan's The Odyssey yet? Ты уже видел Одиссею Нолана? Have you caught Nolan's The Odyssey yet? I've been dying to see it. Я умираю от желания это увидеть. I've been dying to see it. I've been dying to see Nolan's The Odyssey. Я умираю от желания увидеть Одиссею Нолана. I've been dying to see Nolan's The Odyssey. What an experience! Вот это был опыт, вот это да. What an experience! It's mind-blowing. Это сногсшибательно, это потрясающе. It's mind-blowing. It was absolutely mind-blowing. Это было абсолютно сногсшибательно. It was absolutely mind-blowing. It's really that good? Это правда так хорошо? It's really that good? So it's really that good, huh? Так это правда так хорошо, да? So it's really that good, huh? The biggest screen. Самый большой экран. The biggest screen. You have to see it on the biggest screen you can find. Тебе нужно посмотреть это на самом большом экране, который ты сможешь найти. You have to see it on the biggest screen you can find. A gimmick. Трюк, уловка. A gimmick. That's not a gimmick. Это не просто трюк. That's not a gimmick. Pull it off. Успешно справиться с задачей. Pull it off. The team wasn't even sure they could pull it off. Команда даже не была уверена, что они смогут с этим справиться. The team wasn't even sure they could pull it off. A masterpiece. Шедевр. A masterpiece. Critics are calling it a masterpiece. Критики называют это шедевром. Critics are calling it a masterpiece. Colossal. Огромный, колоссальный. Colossal. It's a colossal film. Это колоссальный фильм. It's a colossal film. Worth the hype. Соответствует ожиданиям. Worth the hype. Is it worth the hype? Он соответствует ожиданиям. Is it worth the hype? Incredibly loud. Невероятно громкие. Incredibly loud. IMAX cameras are incredibly loud. Камеры IMAX невероятно громкие. IMAX cameras are incredibly loud. Intimate dialogue moments. Сцены с тихими камерными диалогами. Intimate dialogue moments. For intimate dialogue moments, impossible. Для сцен с тихими диалогами невозможно. For intimate dialogue moments, impossible. Sound dampening system. Система звукоизоляции, шумоподавления. Sound dampening system. IMAX built this massive sound dampening system. IMAX построил эту массивную систему шумоподавления. IMAX built this massive sound dampening system. The blimp. Blimp. Звукоизолирующий короб для камеры.
The blimp. They built a sound dampening system called the blimp. Они построили систему шумоподавления под названием blimp. They built a sound dampening system called the blimp. CGI. Computer Generated Imagery. Компьютерная графика. Сокращенно CGI. CGI. Nolan hates CGI. Нолан ненавидит компьютерную графику. Nolan hates CGI. Animatronics. Аниматроника, роботизированные куклы. Animatronics. Nolan used animatronics. Нолан использовал аниматронику. Nolan used animatronics. Puppetry. Кукольная техника управления куклами. Puppetry. Nolan used puppetry. Нолан использовал кукольную технику. Nolan used puppetry. Spectacle. Зрелищность, впечатляющее зрелище. Spectacle. Go for the spectacle. Идите ради зрелищности. Go for the spectacle. Insane scale. Невероятный масштаб. Insane scale. The scale of it is just insane. Его масштаб просто безумен. The scale of it is just insane. Cast. Актерский состав. Cast. The cast is massive. Актерский состав огромный. The cast is massive. Lead role. Главная роль. Lead role. Matt Damon plays the lead role. Мэтт Деймон играет главную роль. Matt Damon plays the lead role. Stand out. Тот, кто выделяется лучший в составе. Stand out. The standout for me was Matt Damon. Для меня выделялся Мэтт Деймон. The standout for me was Matt Damon. Battle weary. Измотанный битвами, уставший от войны. Battle weary. Like a battle-weary cowboy. Как измотанный битвами ковбой. Like a battle-weary cowboy. Row a ship. Грести на корабле. Row a ship. Learning to row real ships. Учиться грести на настоящих кораблях. Learning to row real ships. Historically accurate. Исторически достоверный. Historically accurate. Whether the film is historically accurate. Является ли фильм исторически достоверным? Whether the film is historically accurate. Missing the point. Упускать суть. Missing the point. I think people are missing the point. Я думаю, люди упускают суть. I think people are missing the point. A mythological story. Мифологическая история. A mythological story. It's a mythological story with gods, monsters and magic. Это мифологическая история с богами, монстрами и магией. It's a mythological story with gods, monsters and magic. A documentary. Документальный фильм. A documentary. It's a mythological story, not a documentary. Это мифологическая история, а не документальный фильм. It's a mythological story, not a documentary. A correct version. Правильная история. Версия. A correct version. There is no single correct version of the Odyssey. Не существует единственной правильной версии Одиссея. There is no single correct version of the Odyssey. Adapting the story. Адаптировать историю. Adapting the story. He's just doing what Homer did, adapting the story.
Он просто делает то, что делал Гомер, адаптирует историю. He's just doing what Homer did, adapting the story. An interpretation. Интерпретация, трактовка. An interpretation. Nolan is just giving us another interpretation. Нолан просто дает нам другую интерпретацию. Nolan is just giving us another interpretation. Taking creative liberties. Позволять себе творческие вольности. Taking creative liberties. He took some creative liberties with the original text. Он позволил себе некоторые творческие вольности с оригинальным текстом. He took some creative liberties with the original text. Fresh and plausible. Свежий и правдоподобный. Fresh and plausible. Others call it a fresh and plausible interpretation. Другие называют это свежей и правдоподобной интерпретацией. Others call it a fresh and plausible interpretation. Bronze Age. Бронзовый век. Bronze Age. Homer's poem is full of things from his own time, not the Bronze Age. Поэма Гомера полна вещей из его собственного времени, а не из Бронзового века. Homer's poem is full of things from his own time, not the Bronze Age. You've convinced me. Ты меня убедил. You've convinced me. You've convinced me. I'm going this weekend. Ты меня убедил, я иду в эти выходные. You've convinced me. I'm going this weekend. Feel grounded. Чувствоваться настоящим, реалистичным. Feel grounded. He wanted the fantastical elements to feel grounded. Он хотел, чтобы фантастические элементы чувствовались настоящими. He wanted the fantastical elements to feel grounded. Отлично, все большие молодцы. А теперь давайте потренируемся в диалоге. Hey Vera, haven't seen you in ages. Have you caught Nolan's The Odyssey yet? Oh, hey. Yeah, I went to see it in IMAX last week. So that was an experience. I've been dying to see it. So it's really that good? You have to see it on the biggest screen you can find. It's the first film ever shot entirely on IMAX 65mm cameras. But the team wasn't even sure they could pull it off. Wait, seriously? Why not? Because IMAX cameras are incredibly loud. For action scenes, it's fine. But for intimate dialogue moments, impossible. The audio would never work. So, how did they solve that? IMAX built a massive sound dampening system called the blimp. It weighs like 400 pounds and is the size of a coffin. Now you can shoot a foot from an actor's face while they are whispering and get clean audio. 400 pounds? That's insane. What about the cast? I heard it's massive. It's ridiculous. Matt Damon as Odysseus, Anne Hathaway as Penelope, Tom Holland as Telemachus, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, and Nolan even cast Travis Scott as a bard. That's unexpected. Did that work? Honestly, yes. But the standout is Matt Damon. He brings his worn-out, hunted energy to Odysseus. And Tom Holland did all his own physical training, learning to row real ships. Wait, they were on real ships? Yeah, Nolan hates CGI. They used a real Viking ship called the Draken and filmed in Greece, Morocco, Iceland, Scotland, and Italy.
The scale was so massive that the actors said it was easy to immerse themselves. What about the monsters? Nolan used every trick: CGI, animatronics, puppetry. He wanted the fantastical elements to feel grounded and real. The Cyclops sequence is genuinely terrifying. I've also seen a lot of debate online about whether the film is historically accurate. What do you think? Well, I think people are missing the point. Homer's Odyssey itself is not a historical text. It's a mythological story with gods, monsters, and magic. History hadn't even been invented when the poem was created. Nolan is just doing what Homer did, adapting the story for his own time. So you don't think the accuracy matters? Not the way people are arguing about. There is no single correct version of the Odyssey. It's been retold for over 2,500 years. Nolan is just giving us another interpretation. So what did he change? He left out the Phaeacians, changed how Odysseus tells this story, and gave Penelope a different ending. Some critics say the film loses the emotional depth of the original, but others call it a fresh and plausible interpretation. That's a lot of controversy for one movie. Welcome to the internet. But honestly, most people don't realize that Homer's poem is full of things from his own time, not the Bronze Age. The film is a mythological story, not a documentary. Okay, so should I see it? Absolutely. Just don't go expecting a history lesson. Go for the spectacle, the performances, and the incredible filmmaking. It's almost 3 hours long, and critics are calling it a masterpiece. Just make sure you see it in IMAX. Okay, you've convinced me. I'm going this weekend. Отлично! Теперь у вас есть современный английский, чтобы обсудить практически любой фильм. Что делать дальше? Пересмотрите урок еще раз и проговорите каждую фразу вслух, а лучше используйте их уже сегодня. Расскажите другу о фильме, который вам понравился, и вставьте хотя бы 3 новых выражения. Язык закрепляется тогда, когда вы им пользуетесь. Напишите в комментариях, о каком фильме вы бы хотели поговорить в следующий раз, и поставьте лайк, если урок был полезен. А если вы хотите говорить свободно и уверенно, приходите учиться в школу «Наша Америка». У нас есть групповые занятия и индивидуальные уроки 1 на 1 под ваш уровень и ваши цели. Записаться на бесплатный вводный урок можно по ссылке в описании. До встречи на следующем уроке. До встречи, дорогие друзья!